ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕನಕ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು, ನಾನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿನು ಆಂಟೋನಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಭ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಮರಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೆ IQ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶಿರ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಮರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮೆಮರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. There is an old saying, you are what you eat, which is absolutely true. As far as the modern research is concerned, the many studies identified that the major culprit behind various type of disorder, like modern disorder like diabetes to heart disease, or the health of skin, which all are deficiency of nutrients in our diet. There are two types of nutrients: macronutrients, which can give you calorie, which is not sufficient. Addition to calorie, we require nutrients. They are called as micronutrients. Vitamin, minerals, amino acids and fatty acids are called as essential nutrients. So brain required massive amount of nutrients to maintain the cognitive health, cognitive performance. So my favorite brain nutrients are, and I would like to say the memory is made up of these 3 nutrients. Number 1 is omega-3 fatty acid, number 2 vitamin D, number 3 magnesium. ಈ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಎಲುಬಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇದು 3 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಗೆ ಬೇಕು. Let me talk about omega-3 fatty acids. The major distinction of human being compared with the rest of the mammals, that we have a larger brain. Human brain, distinct human being from rest of the animal. For instance, the human brain approximately weighs around 1450 gram, 1.45 kg, whereas the close relative of human being, chimpanzee, which have 99% resemblance to human genome, has a brain size around 200 gram. So we have a larger brain. And the brain is made up of 2 vital components: fat and cholesterol. Around 40% of total cholesterol in our body is found in brain. So the modern human brain is made by these 2 crucial nutrients. ಸೊ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿಂದನೇ ಮಿದುಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಕೊಬ್ಬು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಮಂಗ, ಸೊ ಮಂಗಗಳ ಮಿದುಳು ಬರೀ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳು 1450 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಿದುಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮಗಿರುವಂಥ ಬ್ರೈನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು, ಬ್ರೈನ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. One simple example, the human being belongs to monkey family, genes, as far as the gene is concerned, and most of the monkeys
occupy a territory, top of the trees. Their habitat is trees, except human being. And there are about 400 species of monkeys, including Homo sapiens, human beings. Rest of the monkeys, their habitat is top of tree, munching on fruits and leaf. Am I right? The diet of monkeys are fruits and leaf. ಸೊ ಮಂಗಗಳು ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಮಂಗಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ. Yeah. The funny fact is that the monkey's brain are small, but a monkey in ground, human being, have a 1.5, so 1500 gram of brain, almost 6 times bigger than monkeys. And the diet of, let's see the diet of monkeys. Fruits and leaf does not contain fat and cholesterol. So it is established fact that we start developing our brain very rapidly when we descended to ground, when and included lots of fat in the diet. So if we would have been on the top of tree, our brain would have been, much smaller like a ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ವಿ, ಮನುಷ್ಯರಾದ್ವಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣನೇ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿಕಸನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. Yeah, so fat is very crucial. Cholesterol is very crucial to sustain the cognitive performance and cognitive health of our brain. And second important nutrient, vitamin D, which is most underestimated nutrient. We always presume that the objective of vitamin D to fix calcium to bones. No, recent studies suggest that the role of vitamin D is beyond the presumptions. The number one objective function of vitamin D is to boost our immunity. We can say 60 to 70% of our immunity controlled by two vital factors. First is gut microbes and second is vitamin D. And another important function, the cognitive functions. It boosts long-term memory and short-term memory aspect. And it prevents old-age memory loss. The vitamin D, I have treated hundreds of my patients. Initially, I could not get much prognosis, like better result with my patient. But when I prescribed high dosage of vitamin D, many of the patients who had been suffering from mild depression got complete resolution of their problem in a short span of time, which changed my perception regarding vitamin D. Yeah. So ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Yeah, how to get the vitamin D? It's better to take supplement because modern lifestyle prevent our exposure to sunlight. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯೂನ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡೈಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ 3 ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕರ್ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ 3 ಈ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಮೆಗಾ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yeah. So the vitamin D, the minimum requirement is 400 international unit per day, but 1000. I strongly suggest 1000 IU international unit every day for lifelong. Many patients ask me how long I can take vitamin D. If you can get sunlight every day, half an hour, need not take supplement. Or else, definitely you have to take it for lifelong. This is the nutrient, and most of the Indians have deficiency of vitamin D. The joint pain to depression, one of the major underlying causes vitamin D deficiency. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ 1000 IU ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಡೈಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ 3 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು
ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಒಮೆಗಾ 3 ಹಾಗೂ ಕರ್ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Number 3, magnesium. Magnesium, my God, I start reviewing. I started exploring the science behind magnesium very recently. Even I have underestimated the glorious healing power of magnesium, because magnesium is invariably required to produce energy, ATP in our cells. So many patients says to me, complaint about sustu, fatigue, sustu. Just in a single dosage of magnesium, they got complete resolution of the problem. The fibromyalgia, it's a known case that fibromyalgia is strongly related to magnesium deficiency. So magnesium is required for each and every cells of human body, because the energy production in mitochondria are mediated by the help of magnesium. And magnesium also plays a crucial role for memory loss. Many studies found that the magnesium supplement significantly prevented the memory loss. Always we tend to forget our keys. We may forget the name of our close friends. So all these factors are strongly related to magnesium and nutritional deficiency. Not only magnesium, nutritional deficiency. And of all these nutrients, magnesium is very, very significant role to prevent memory loss. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಭಾಳ ಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೆಮರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಪಲ್ಸಸ್, ನಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ವಾಲ್ನಟ್, ಶೇಂಗಾ ಈ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು. And in order to prepare for exam, it's better to take supplement form, like 250 mg to 500 mg per day, 500 milligram per day. I strongly recommend magnesium. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 250 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಿಂದ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. So these are the 3 powerful nutrients. Let me repeat. Omega 3 fatty acid, I recommend 1000 mg per day. 1000 mg omega 3 fatty acid. Number 2, vitamin D, 1000 international unit per day. Third, magnesium, 250 milligram to 500 milligram per day. So these are the 3 strong and vital nutrients which can prevent memory loss and boost the learning process as well. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಲ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ 3 ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ 1 ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರಿಶಿಣದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಕನಕ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೂ ವಂದನೆ.